sa'aatii tokko fudhannaa akkuma iskiriinii irraa argitan kana mata dureen nuti ilaalle wanna kana Oromoo Career baga nagaan dhuftani qaroowwan keenya baga nagaadhaan dhuftanii walii wajjin sa'aatii tokko fudhannaa akkuma iskiriinii irraa argitan kana mata dureen nuti ilaalle wanna kana Oromoo Career Development Training jennee leenjiidhuma ogummaatti wal guddisuuti kanaaf akkuma karaa adda addaatiin isinitti himne reezumee irraa jalqabna walumarraa baranna waan baay'ee itti gammaddu itti gammanna jedheen abdadhaa dhimma kanarratti akkuma as ilaaltanii kunoo asiin Dr. Haayiluu dhufeeraa jira. Baay'ee isa beeksisuudhaaf itti rakkadhu innis baay'een barbaadu kanaaf keessaa walumarraa baran barsiisa baga nagaadhaan nu dhufee fedha godhatee yeroo baay'ee mudditu keessaa yeroo kana wajjin dabarsuu jaallatee inni booda barbaade irra caalaatti ofii ibsuu hin danda'a. Anaan baay'een keessan na beektu egaa har'atti irra caalaatti gadi fageenyaan waa'ee reezumee galuu dhiisuu dandeenya garuu haayilaayitii isin ilaannaa waanuma gooru kana booda har'a tokko innee jalqabna waan ta'eef walii wajjiniin hin turra innee abdannaa ammaatti nama 442tu galmaa'ee innumtuu karaa adda addaatiin warra naa ergitantu turtanii karaa feesbuukii karaa maalii san seeraan tokko funaanetu 442 malee warri haftan imeelii ergattanii jiraachuu dandeessu isiniin egaa yeroo biraatti itti dabaluudhaaf yaallaa jechaadha. Egaa kaayyoon keenya maali? Kanarraa jalqabnu kaayyoo asitti zoomii kanarratti torbeedhaan sa'aatii tokko wal arginu kaayyoo biraa tokkoyyuu miti dubbii quunnamtiiti connection hayyoota keessanii wajjiniin isinuma immoo isinii wajjiniin walii keessan pilaatfoormii kanarratti maal akka hojjettan maal akka barattan akkamitti maal akka jirtan kana mari'ataa deemna jechaadha. Wantichi baay'ee bareedaa ta'a inni abdannaa odeeffannoo walii qooduudha. Ammas keessa kan jiranii akkan daataa of harkaa qabutti irri caalaan Oromiyaa yoo ta'u malee ardiiwwan hundumaarra jirtu namni muraasni eessa maaltu jira jennee iddoo tokkotti iddoo giddu galeessa tokkotti odeeffannoowwan adda addaa iskoolaarshiippii ta'uu danda'a carraa hojii ta'uu danda'a carraa barnoota biraa ta'uu danda'a kana walii hiruuf inni kan biraan qopheessuudha wal qopheessina wal bilcheessina. Trainingii kana keessatti strongly yaada utubaa tokko sodaati yaada barnootaa qofa asitti dhimmi biraan keessumsiifamu dhimmoonni adda addaa dhimmoonni hawaasummaa biroon dhimmi siyaasaa dhimmi amantii dhimmi maalii pilaatfoormii biraa keessatti falmina malee iddoo kanatti barnootaaf barnoota qofa dhimma barnootaa qofa xiyyeeffanna jechaadha. Hin baranna wal barsiifna. Walirra nu barsiistu sin barsiifna waan beeknu walii keessan hin barsiiftu akkuma kanammoo hayyoota qabnu biyya adda addaarraa qabnu hunduma isaanii hin finna dirree kanatti irraa barattu hin gaafattu sin gaafatu kanadha jechaadha. Of fooyyessinaa fuulduratti tarkaanfanna karoora maalii qabnaa asirratti kan jedhu gabaabumatti tokko leenjii itti fufinsaa hin qabaanna har'a sa'aatii tokkoof walii wajjina turru malee torban dhufus akkasuma sa'aatii tokko akkuma kana guddatee leenjiiwwan gaggabaaboon ciccimoon boodarra dhufuu danda'u akkuma fedhii keessanitti yookiin akkuma gaaffii isin biraa ka'uutti ta'uu danda'a. Isin qopheessina amma danda'ametti namoota wajjin wal isin quunnamsiisuun dura maal akkasiin of harkaa qabdan akkasiin ilaaltanii reezumeema keessan kana bifa miidhagaadhaan hojjetattanii nama dubbisuu barbaadan hayyoota isin cina dhaabachuu barbaadan itti akka ergattaniif isin qopheessina leenjii kanaan. Akkuma asirraa wannoo jedhu keessummoota qabna keessummoota baay'ee finna gara fuulduraatti har'a Dr. Haayiluu dhufeeraan wajjiniin jira inni nu biraa hamma yeroon isaa eeyyametti nuuma duukaatu tura dabalataan immoo hayyoota keessan biroo dudubbisaa jirra
barattoota yuunivarsiitii biyya alaa kana keessaa barachaa jiran yuunivarsiitiiwwan adda addaarra isaaniinis tokkoon finneetu muuxannoo isaanii akka isaan isinii qoodan maal keessa akka darban akka isinitti himan akka isin gaaffii gaafattan waan akkasii kana isinii qopheessinaa. Inni kan biraan leenjii ogummaa gaggabaaboo kun gara dhumaarra goona kana fakkeenyaaf ji'a tokkotti ji'a sadiitti kan dhumu akka ogummaa keessanitti erga sirra mannee booda fakkeenyaaf inni tokko maatisii barate inni tokko injiineriingii inni tokko meedikaal istuudentiidha. Meedikaal istuudentiif illee kun Dooktar Haayiluun iyyuu jira namoota kan biroo dabalatee isin gargaara. Akka fiildii keessanitti sichi iddoo adda addaatti erga isin qonnee booda namoota isin gargaaruu danda'an immoo guutuu biyyaarraa isinii barbaanne haala isaanitti isin gargaaran haala sana isinii hojjennaa. Carraa barnootaa baay'ee keessan kan gaafatan waa'ee iskoolaarshiippiitiin. Iskoolaarshiippiin fiigee manatti dhufu qophii barbaada. Qophiin isaa isuma har'a jalqabnu kanarraa eegalaa. Isa sana karoorri keenya nuyi isin irratti qabnu akka damee barnoota keessaniitti immoo haala kamiin isin qonna kan jedhu yeroo gara dhumaa irratti mari'annaa. Torbanitti ammaaf yeroo tokko sa'aatii tokkotti jenne yoo fedhiin addaa dhufee yeroo dabalataa arganne isin beeksifnarraa kan hafe ammatti leenjii kanaaf nuti baajata sa'aatii nuti qabnu torbanitti sa'aatii tokko qofa. Inni kuni daataan erga amma 442 geessanii booda tun taane kaleessa galgala kan hin hojjedhedha. Afaan gaaffii sin gaafannee ture gaaffii lama. Gaaffiin suni afaan maaliin kennamu leenjiin kuni kan jedhuu fi namoota 426 galmooftan keessa 413 afaan Oromoon tunuu kenname jettanii afaan Ingiliziitiin kan jettan nama 3dha. Afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin utuu wal maktanii nuu kennitanii leenjii kana kan jedhu nama 10dha. Hunduma isaayyuu akka akkasaatti ilaallee hin goonaa garuu ammaaf irri caalaan keessan afaan Oromootiini. Waan ta'eef afaan Oromoon jalqabne afaan Ingiliziis iddoo barbaachisaa ta'etti keessa hin maknaa rakkoon hin jiru jechuudha gama sanaatiin kana fakkaattu gaaffii isin deebistanii imeelikitti isin gaafannee deebii kennitaniif kana. Gaaffii lammaffaa kan nuti isin gaafanne gaaffii immoo yoo qabaattan isiniin jenne gaaffii waa'ee leenjii kanaa wal qabatee gaaffii yoo qabaattan ergaa kan isiniin jenne keessaa gaaffii baay'ee ergitanii garuu gaaffii keessan keessaa gaaffii 14 qofan piikii godhe. Sababiin isaa gaaffii wal fakkaata gaaffii isin gaafattan waan ta'eef gaaffii kana isinii deebisna. Har'uma isinii deebisna. Gaaffii keessaa tokko rezuumeen maalii kan jedhe Malkaamuu Fayyisaati. Maqaa keessan gaaffii keessan duratti katabeera. Gaaffii lammaffaan how do we write winning resume kan jedhu Alamaayyoo Nagaashii. Dr. Haayiluun deebii hin qaba kanaaf presentation isaa keessatti rezuumeen maaliin an deebisaa kan wattaane garaagarummaan rezuumee fi hojii yookiin dalagaa yookiin barnoota iskoolaarshiippii maalidha akkamitti qophaa'a kan jette immoo darajjee galataati sii deebifnaa. Biyya alaatti hojii appilaayi gochuuf akkamitti rezuumee koo qopheeffadhaa kan jedhe Ermiyaas Galchaati sii deebisnaa dhumarratti. Gosoota yookiin akaakuuwwan rezuumee jiran keessaa filatamaan kamii kan jedhe immoo Amsaaluu Darajjeeti sii deebifna. Gaaffii biraan rezuumeen yuunivarsiitii garagaraaf tokko moo garagaraa qophaa'aa kan jette immoo Daagin Baqqalaati sii deebifna. Kan biraan jarri biroon jechuun saba birootiin jechuu isaati. Darajaa.com kan jedhu uumanii Itiyoo Joob jalatti leenjii kennu nuti maaf dadhabnee kan jedhamu Abdii Margaati sii deebifna. Gaaffiin torba hafee akkamiin iskoolaarshiippii arganna kan jedhu Kumsaa Qixxeessaatu gaafate sii deebifna. Afaan Ingilizii afaan lammaffaa kanaan akkamiin rezuumee gaarii katabnaa kan jedhe Kabbadaa Didaati sii deebifna. Inni kan biraan hojiin biyya Itoophiyaa keessa hin jiru rezuumee qopheessinee maalitti godhannaa kan jedhe immoo Lammeessaa Nagaashii yaada sii kennina. Inni kan biraan rezuumee yookiin cover letterii essay motivational statement recommendation letterii akkamiin barreessinaa kan jedhe immoo Caalaa Jaallataati sii deebifna. Inni kan biraan rezuumee kanatti aansitanii maan nu leenjistu? Maayyoo soorii karoora keenya sitti himna.
Inni kan biraan garaagarummaan reezumee fi CV maali yookiin kaarikuleem viitee maali kan jirudha. Siideebimna damee wallaggaa namni jedhamu. Inni kan biraan reezumee afaan Ingiliziin hojjechuun maaf barbaachisee kan jedhudha. Caalchisaa damee isas yaada sinii kennina. Utuun Dr. Haayiluutti isiniin dabarsiin dura gaaffii lama irraa deebiseen dhumarratti gaaffiiwwan hafan immoo yaada irratti kennaa deemna. Reezumeen maali kan jedhu isa kana isinii deebisaa. Reezumeen egaa akkuma namni mana barumsaa fixe hundumtuu reezumee kana hojjetaa keessumaa akkuma beektanii umura waggaa eebbaa irratti waggaa 3ffaa 4ffaa yookiin akka fiildii keessaniitti injineeringii ta'e 5ffaa yookaan meedikaala yoo ta'e waggaa 7ffaa irratti namuugaa reezumee hojjetataa. Reezumeen kun egaa galmeedhuma dookumentiidha. Cuunfaa muuxannoo barnootaa dandeettii yookaan immoo waan raawwattan tokko yookiin badhaasa jiraachuu danda'a ta'a yookiin qorannoo hojjettaniitu mana barumsaa keessa jirtanii waa hojjettaniitu ta'a. Sun hundumtu iddoon itti cuunfaadhaan waraqaa peejii tokko yookiin peejii lamarra teessudha jechuudha yoo baay'ate. Egaa eenyummaa kee maalummaa kee ibsuudha. Eenyuuf nama si qacaruuf potential employeriif namoota si qacaran dhaabbata si qacaruuf jiru yuunivarsiitii ta'uu danda'a, dhaabbata dhuunfaa ta'uu danda'a, waajjiroota ta'uu danda'a. Isaan sanaaf kwaalifikeeshinii kee, leenjii kee, hojii isaan baasan tokko yookaan dhimma gita hojii isaan barbaadan tokko irratti waa qopheeffachuu jechuudha. Siin bakka bu'eetu dubbataa jechuudha. Reezumee kee fi keever leetarii ergii isiniin jedhu miti. Ani kanan fakkaadhaa jettee gabaabinaanii waa'ee ogummaa keetii dhaabbata sanatti iimeelii isaaniitti yookiin karaa isaan naa ergisiin jedhanitti ergitee jechuudha. Suniin kanuma. Yeroo baay'ee peejii tokkoo fi peejii lama caaluun qabu reezumeen jedhama. Inumaayyuu peejii tokkotu irraa baay'ee jaallatamaa. Egaa hojii ta'eef hojii amma fakkeenyaa fi hojii barsiisummaadhaaf akkaataatti reezumeetti ergituu fi hojii tokko hojii kan biraa hojii NGO tokkotti akkaataatti ergitu reezumee kee qopheeffattu garaagara. Kanaaf namni tokko reezumee akaakuu garaagaraa baay'ee qabaachuu danda'a jechaadha. Kan ammoo gara fuulduraatti fooldarii uumtanii fooldarii sana keessatti akkamittiin reezumee keessan maqaa guyyaa abdeet gochaa akkamitti akka waan nuti xinnoo ogummaa xinnoo kan wal yaadachiifnaan hin beektu jedhee kun walumaa galatti hiika reezumeeti. Gaaffiin 14 gaafatame keessaa inni tokko immoo garaagarummaan reezumee fi garaagarummaan CV maali kan jedhudha. Garaagarummaan reezumee fi garaagarummaan CV maali kan jedhudha. Kanarratti garaagarummaan reezumeen unka isaatii yoo laalle gabaabduu akkuma sila dubbadhee peejii tokkoon caaltu yoo immoo baay'ee baay'attee peejii lama taate jechuudha qabiyyeensaa kontentiinsaa. Inni iyyuu baay'ee relevant information kan ta'e hojii specifically itti apply gootan sanaaf kan qopheeffattanidha jechaadha. Hojiidhaaf kaayyoonsaa hojii argachuudhaaf reezumeen jechaadha. Kanaaf gama unkaatiin gama dheerina yookiin gabaabinaatiin reezumeen kun baay'ee gabaabbachuu qabdi jechaadha. Kaarikuleem viitee yookiin CV kan jennu immoo dheeraadha. Peejii yeroo baay'ee kana kaarikuleem viitee kana kan piroofeesaroota yoo ilaaltanii googil gootanii gara fuulduraatti fakkeenya isiniif inni asirratti argisiifna kan piroofeesaroota gara peejii 12 fa'aa 13 15 ta'uu danda'a 20 ta'uu danda'a. Maaliif riisarchii isaan umurii guutuu hojjetan aartikilii isaan fakkeenyaaf aartikilii 50 yookiin 30 maxxansanii yoo ta'e hunda isaa toora naqaniitu kaarikuleem viitee isaanii keessa kaawwachaadha. Inni yeroo baay'ee barnoota muuxannoowwan yoo dhaabbata 10-15 keessa hojjetan yoo ta'e sana hunda kaarikuleem viitee keessa fakkeenyaaf akkaadaamikii fi riisarchoota adda addaatii fi kaarikuleem viitee sanatu qophaa'a jechaadha. Kana haala kanaan nu hubadhaa. Inni guddaan garuu kaayyoo irratti hundaa'a. Reezumee qopheeffattamoo kaarikuleemii viitee qopheeffatta. Akkan as keessa kan jirtanii baay'een keessanii addunyaa hojiittis baatanii hojii dheeraa yookiin muuxannoo dheeraa waan argattan miti.
reefuma baay'een keessan giraajuweet gootu, baay'een keessan immoo waggaa arfaffaarra jirtu. Hamma namoonni imeelii natti gootan keessaa ijoolleen muraasni meedikaal istuudentiin waggaa torbaffaan jirtu. Barsiisonni yuunivarsiitii namni lamaan sadan tokko as keessa jirtu biyya keessaa. So hundumti keessanuu as keessa kan jirtanii baay'ee garaagara. Akkaataan keessan akkaataan muuxannoo keessanii garaagara jechaadha. Kanaaf ammatti akkanatti fakkaatutti isiniif kan isin gargaaru baay'ee keessanii reezyuumeedha malee kaarikuleem viitee yookiin CV miti. Yoo innis barbaachisaa ta'e isarrattis kophaatti guyyaa adda addaa lamatti qoonnee leenjii isinii kennina jechaadha. Kana hammanumaan erganii jedhee booda kanatti aansee Dr. Haayiluun itti darbee crafting your winning resume kan jedhu kana isiniif haa dhiyeessu. Isa booda gaaffiiwwanii fi deebiidhaan walitti deebinaa. Fayyaa ta'a. Dr. Unmute godhiitti fufii. Ulfaadhu beekam sheerii tunaa gootee karaa koo sheeriin godhe kontirooliidhaaf wayyaa. Sheerii godheen jira Dr. Haayilu. Naagaleera garuu tuna ofii koo sheerii godhadheetu kontirooliidhaaf tola jedheetani. Tole. Dandeesseenna. Ayyeetti fufteetta. Right. Galatoomii baay'ee. So most of it I'm gonna use English because I'm not good as Bacon to translate what is written on my slide. So amman danda'emmoo afaan Oromoonis nan haasa'a. Baay'ee galatooma Haayiluun jedhama. Amma barumsarra hin jira. Dhiyoo kanadha kana dhufe barumsumaa kan dhufe. Gara completion jira PhD ko backgrounding ko medicalidha. Yeroo baay'ee public health keessatti hojjedhe. Because I'm not good as they can translate what is written on my slide. I think deebii baay'ee gaarii nutti nu laateera beekan especially generally what is resume, what is CV, how do we use it jedhu. So mainly why resume naa ka'u hubachuu kaniin qabaannu wantoota muraasa kaasuu kaniin barbaadu. Resumeen akkuma beekan jedhee kan isin ittiin of gurgurtanidha. So I'm sorry for the word, Garu. It's literally selling yourself. So if you make a good resume, you are telling whoever you are intending to tell, whether it is academics, whether it is potential employer, you are telling them who you are. So resume should be like a summary of whatever skill you have acquired, both in life, in academics, and potential achievement you want to brag about, right? I mean, brag in a very humble way. So resume, it's kind of an ambassador for you. So crafting a very well-written resume is very important. Akka carraa ta'ee akaadaamisii keenya keessattis badaa hin haasofnu, badaa piraaktisii hin goonu. Skill isaas immoo namoonni nu barsiisanis nutti agarsiisanis badaa hin jiran. At least ani naani Oromiyaa jiru namni kana badaa natti agarsiisee hin jiru ture waan ta'eef akka waan salphaattis fudhanna. Gaaffii sila beekan kaasaa ture keessaati tokko kan na kofalchiise. Why do we need resume? Like, yeah, that in the job market that is crashing, why do we need resume? The best answer, you need resume even like more in these situations where you have to be very competitive, where you have to shine among your competitors. Like market ippoo jirtu sana keessaati big share keenya fudhachuudhaaf resume barreessu, resume gaarii barreessu nurraa eegama. I just want to highlight this thing. Akka sabaatti
of dabarsinee gurguruu of agarsiisuun hin dandeenyu. Waan ijoollee Oromoo baay'ee irraa kan hin argu waan qabnu of himuu hin dandeenyu. Waan akkas hin jira, bakka akkas hin jira, kanarra hin jira jennee of himuu hin dandeenyu waan ta'eef carraa baay'een fayyadamu. Of himuun immoo waan akkasiin qaba jettee himuun immoo xiqqaachuus miti. We are too proud. That is what I notice among our youth, among our professional community. I see that we are too proud to present ourselves. And because of that, we are losing a lot of opportunity, which is not right. So I think if you want to have a very good projection of your career projection, writing a good resume is the first step. So basically, you have to be able to highlight. And the opposite is, resume is not your biography. So akkasitti dhaladhee kana keessa darbee gaafa akkasii akkas godhee jettee resume irratti barreessitu. So resume is a very short and precise highlight of your whatever qualification you have. It's not putting every jargon. That is also the other mistake we keep noticing in resume a lot. So it is, as I said, very crucial for job hunt. It is very crucial for academics. And it is also very crucial to just make a connection. Sometimes you might reach out to someone just because you want to connect with that individual. You don't have any intention right now. For example, if you find a professor that you admire their job, what they are doing, or what they published about, what they teach about, you could just reach out like saying, this is me. You might not have any intention of going into academics. You might have already very well secured job that you don't intend to change right away. But connections are, like, especially in a professional setting, connections are your currency. You are going to make best out of them in a while. So resume is your tool for that as well. I think this is obvious. So resume has different sections. I'll try to share one of the resume I have, and we could see those sections in a while. But these are the most common things you will incorporate in your resume. So contact information keessan kaayuu qabaattu. Contact information keessan innaa keessan, it is precise. Maqaan koo, lakkoofsa bilbila keessanii, especially if it is for a job. Reach out kan isaan godhan fooniidhaan ta'uu danda'a waan ta'eef, email keessan and address. Sometimes the address is like very precise address, but sometimes you could just mention I'm from Borana, Ethiopia. Could say Jimma, whatever. So it could be gross, but sometimes precise. Like here in US, they use it very precisely, like your home address with the number, street number, and all that. But that is very important. Namoonni tokko tokko resume barreessaniiti. Resumen sun waan baay'ee qaba. Resumen sun kan akka ta'e garuu hin ibsu. But that is very important. Na mudatee beeka barattoonni gargaarsa applicationii faa naaf erganii waa tokko like maqaan isaanii hin jiru, contact information isaanii hin jiru. It just details like credential after credential, experience after experience. Who are you? Who the hell are you? Like, did you just got this from ChatGPT? This whole experience? Who are you? So it's very important to incorporate contact information. The other is work experience. So work experience, you could be at different stage of your career. Some of us in the mid-career, like 5 to 10 year experience. Some of us has been very experienced in more than 10 years. Some of us just got out of school, and some of us are still in school. So this section is tricky, right?
when you write an experience, namoonni baay'ee, oh, anoo qacaramee hin beeku, anoo miindaa argadhee hin beeku, anoo hojjedhee hin beeku, experience akkamiin barreessaa jedhanii gaaffii qabaatu. Now, work experience is amendable towards you. So, experience internship you ta'uu danda'a kan isin barreessitan. Experience voluntary ta'uu danda'a kan isin barreessan. Barattoota taataniinnaan fakkeenyaaf student clubii keessa participation qabdu taanaan, that is an experience. That is how you show you do have a leadership intention, you have hands-on communication skill, you have organized something. That is an experience for a student because you just got out of school. But you have to know how to craft that well and make it attractive. And if you have an experience, yes, you're gonna mention those experience chronologically. Usually, the practices writes the most recent experience on the top. So you go down. Namoonni immoo experience baay'ee qabdan, like more than 10 years or more than 20 years, unless you are in the same place for a very long time, it gets difficult to pick all the experience. So, CV irratti tokko kan hin argu, namoonni tokko experience, work experience section, page sadii ta'a. Like, case team coordinator kana ji'a ja'a fi wannu sana officer akkasii ji'a sadii fi like case every job list in Nagotan, it's tricky. So, work experience by precisely what you qabatu, especially I'm going to talk about tailoring it towards your whatever target. Fakkeenyaaf amma kan isin apply gochaa jirtan job opening project manager or jedhamu yoo ta'e, tailor to that experience kana keessaati namoonni hojii kana baasan like job application kana apply itti godhaa jiru kan isaan barbaadan maali? Experience akkamiin irraa barbaadu? Sakamtu yoon mentionii godhe carraa kunaa bal'isa. Sakamtu more related miti. Fakkeenyaaf, if you are applying to a healthcare, and maybe before that, if you have worked in something that is not little related, you might not need to mention everything. So I don't know if you guys get my point. So work experience, you could expand somehow what the small experience you have, such as a student, and you have to also minimize and make it precise those experience you have if you had lots of times. The other is education. So education, I want to this section, like I keep seeing education being listed, like I went to primary school here and then I went to high school there. You have to also be precise on that. So for example, if you are an undergrad, you just got out of undergrad education, you might mention where you go when you had your high school. But if you have a PhD, don't start from high school, bro. Like, it's known that you have gone through high school to arrive at PhD. So just mention those degrees that are important for whatever you are applying, whether it's academics or job again. So being precise on those things are very important. What components, I'm going to show you a sample when we talk about that. The other thing is, under education, sometimes there is certifications included, training included. So what I see from our friends, most of the time, I think this is very specific to health. I don't know. I have not experienced with others, but we get a lots of training in health. And that, just like the work experience section I mentioned, especially those who have been experienced it for a while, you might have gone to like 100 trainings, and you don't need to mention all of those like under this section. Just summarize it or put it in something that is relevant.
only something that is relevant. Don't mention you had gone to sexual transmitted infection training, you had gone HIV training, malaria training, while your application, while your CV you are writing now is for entirely something else. So pick something that is relevant. Don't just list everything you have. And I want to mention here, someone asked it earlier, don't use one CV for everything, guys. That is one of our biggest mistake. Malgona sito kat CV tokko barreessine keenya yookaan resume tokko barreessine keenya resume san yeroo job application kamiyyuu ba'u ishuma ergan. No adjustment, you just send it like one hundumaa qabaatti editii gochuun hin barbaachisu ishuma ergina. That's a mistake. That's a terrible mistake. I practice kan isin gochuu qabaattan have a master's resume. Master resume jechuun koo waan isin barreessuu resume irratti barreessuu dandeessan hundumaa kan qabu bal'inaan kan qabu. So job application in tokko naanni ba'u yookaan immoo academic application tokko naanni ba'u specifically one master resume sana keessaati barbaaddan qofaa baastaniitu tailoring gootu jechuudha. Skills, most of the skills relevant to the thing, sometimes software skills, undergraduate ataninnan, it could be just basic Word, Excel skill use, advanced tataninan softwares like, I don't know, statistical software or coding, if you are in computer science or something related thing. Or it could be also design, like if you are in engineering, any skill that is relevant. Otherwise, don't mention everything as well. Under skill, sometimes you might need to mention like language. So one of the thing I see under language on most of the resume, table, there will be a table. So they would say Afaan Oromoo, sometimes very good, excellent. Writing, reading, we have a list. Then Amharic or whatever English, whatever you know. They say like excellent, very good in writing. Please don't do that. Please, I really ask you. It is just enough if you mention Afaan Oromoo. You are like, that is your mother tongue. Just say it, mother tongue. That's it. We know you can write it. They know you can speak it and all that. And if you are English, so you could say professional proficiency. That's it. I mean, if you have a test result like IELTS, TOEFL, or whatever, you can mention it. That is good. But otherwise, don't just put a judgment about your language skill as excellent, very good, and good. Let those who are looking into that, into you, makes a judgment. So that's something I want to mention. The other optional sections are like, you could write about your publications, you could write about your volunteer activities, you could mention about your awards, like if you have been like named like some awards, specific awards. You could mention anything that you think is very relevant to the role you are applying to. So I'm gonna share you my example resume here. I hope Bekan is tracking the chats. I don't know if something is sent to me. I have not seen. Yeah, amma cufeera balbala koomentii akka isaan dhaggeeffataniif. Gaaffii keessan hundayyuu booda hin deebisnaa ammaaf sagaleen akka hin jeeqneef nan cufe. Great. So resume kind of catch you on that. This is just one outline. Gaaffiin sila gaafatame keessaati resume institutionii tokko formatiin isaa institutionii biraadhaaf formatiin isaa garaagara ta'uu danda'a jedhamee gaafatame. Yes. Resume akka iddeesiin apply gootanitti always check their format. Fakkeenyaaf resume to European countries and resume to US is different. Formatiin isaanii garaagara.
Europass kan jedhamu, I don't know, online system in jira, European resume barreessuudhaaf. It's europass.com jettanii yoo galtan informationii keessan feedii gootaninnaan innumtu kaayee generate isin godhee print gochuu dandeessu. Garuu immoo institutioniin garaagaraas immoo wannu mataa isaanii qabaatu, like formaatii mataa isaanii qabaatu waan ta'eef, I really advise you look into their format. So this is just a format, common format kun, like specific to Harvard miti, common format garuu immoo akkuma isin asirratti jirtan partiin jalqaba. I did edit my phone number because I don't want to make it public. So this is my name. Then I wrote my email and my phone number. That's it. I could add like a line here and say Boston, MA, address, bakkan jiru dabaluu danda'a. But this tells, okay, this is high-loose resume. Isa booda section in dhufu education. Education irratti akkuma isin as argitan degree sadiidha kan hin kaa'e. Degree sadii kana keessaati garuu I tried to elaborate some of it, right? So this is for me the most relevant degree. So I put it, what did I do? 2 bullets. Korsiin fudhadhe hundumaa listii gochuu nan barbaachifne. Relevant ishee taate immoo keessaa piikii godheera. Amma resume kan waa tokkoof hin qopheesse. Waan hin qopheesse sanaaf hin talarii godhaa jiru. Resume an biraayoon isin ibban ammas amma exactly kanan argitan. Of course there is going to be an education section. Then I will here, what did I do? 2 bullets. It's not one an hojjedhe, one an PhD process kana keessa nan darbu hojjedhe. It's not just 2 bullets. I've done a lots of things. But I'm just mentioning the most relevant thing for this thing. So Doctor of Public Health, then what did I do? I did this, that. Necessarily related one day. Because relevant course galshun dandeessu. Ammas akkan in jedhe waan an apply godhaa jiruuf kanaaf relevant thing kan ta'e relevant degree isa kana waan ta'eef isa keessa immoo relevant course isaan kamidha. Akkasin asirratti ilaaltan koorsii baay'ee fudhadheera. Garuu immoo koorsiin irratti concentrate godhee yoo ilaaltan it's more of quantitative skill warra ta'anidha. Decision science, health economics, modeling, hundumti isaanii quantitative. Like more of quantitative. So waan an apply godhaafi jiru quantitative skill ko baruu barbaadu jechuudha. Malee leadership fudhadheera, mental health fudhadheera, waan baay'ee fudhadheera. Like writing fudhadheera, waa'ee isaanii hin barreessine asirratti. Maaliif highlight gochuu kan hin barbaadu quantitative skill ko akkasaan baranidha kan hin barbaade waan ta'eef. Ittaane degreein relevantidhaan jedhee herregee waan roolii sanaaf all my degrees are relevant. I did sweet for them. So one kanaaf relevantidha kan hin jedhee herregee sakana jaratti immoo akkasuma buleetii lama kaayetan I didn't list relevant course. Necessarily formatting sicha gubbaatiin si jalaa sitti fufuu hin qaban. Bakka kan na barbaachisu achirratti pointi ko ibseera waan ta'eef the second round like in ibsine jechuudha. Third degree, it's good. I do have a medical degree. Garuu immoo waan an apply godhaaf jiru kana exactly relevant waan taaneef just mentioned it. I didn't go into the details. Right? Next, anamma degree an biraa qaba. As jalatti kan listing godhin. I have another master's. Then bakka relevant miti waan ta'eef listii gochuu hin danda'an. High school galchin asirratti akkasuma argitan. So if it is not relevant to something you are applying, don't mention it. But if it is, you can go with it. So the other is experience. Experience jalattis akkasuma format ishee hin argitan maqaa isaanii barreessitu. Then you have yoom akka inni ta'e yeroo isaa ibsuu qabaata. Maqaa yeroo isaa. Sometimes cumulative GPA galchuu isin barbaachisuu danda'a. Sometimes according to the requirement of what you are applying to. The other is experience. Experiences akkasuma baay'ee shortii gochuu. Namoonni baay'ee experience innaa jedhamu sectioniin tokko page tokko fudhata. No. Just mention the most relevant thing
And please use action verbs here. So for example, I'm saying here, I was leading an empirical analysis of two strategy for identifying whatever. So what is the action verb here? I was leading. So I was telling them, I took this project, like I was in charge of this project. And here, what did I say? I performed in-depth economic evaluation. What is action? I did perform it. So I'm telling them, I can do economic evaluations. I was telling them, I was orchestrating the whole thing. The second time I was telling them I can do it. And here the next word says collaborated with a team. I was telling them I can function in a team. And the next one I was saying assisted in the preparation of a research tool. So I can also work as a subordinate. That is what I was telling them. So what intentionally crafty godha jecha fayyadamtan hiikan ni laatu itti herregdanii malee barreessuu waan qabaattaniif hin barreessina. Especially under experience, action verbs are very important. Tell them a product. Tell them what really happened. Tell them what was done, really actually done. Malee namoonni baay'ee experience irratti waan baay'ee barreessu garuu immoo actually what is done ibsuun immoo baay'ee hin mul'atu. So take care of that. Akkuma asirratti argitan ani xinnoo ishee bubbuleera experience baay'een qaba. Garuu experience hin qabu hundumaas immoo hin barreessi. So ishee tokko it's just very small garuu immoo pointii koo ibsuu waan hin barbaaduuf tokko immoo akkasiin argitan warra kana jiran I wanted to elaborate on. Buuletii sadii afur jala kaa'e. Ibsuu kan hin barbaadu isaan waan ta'an. Like agarsiisu akka experience agarsiisu kan hin barbaadu isaan waan ta'aniif like buuletii sadii. This thing is mainly related to this role experience ota kana highlight gochuun barbaada waan ta'eef akkasitti kaa'e. So I used intentional, orchestrated, led, established, oversaw, provided, introduced, action verbs. Everywhere, like pioneered, initiated, action verb and one gotan, one more produce gotan san, sirriitti ibsuun gaariidha. The other is try to be very chronological. The times really matters. But they see, especially employers, they see if there is a time gap around that and what was the intention or whatever. If they might look into it. So make it as chronological as possible. The other sections, section 11 kaa'imiti. Asirratti publication agarsiisuu barbaadeera. So publication in agarsiisuu barbaada. This is resume, right? It's not CV. CV resume ibseera. CV mostly for academic purpose. Everything listii godha. Garuu asirratti relevantii waan ta'an qofaan barbaade. Waan apply godhaa jiruuf relevantii waan ta'an sadiin barbaade. These are not only my publications. Garuu sadan kana qofa piikii godheen keessumaa immoo rooliin koo maal akka inni fakkaatu highlightii godhe akkuma argitan maqaa koo irratti highlightii godheetan submitted. Leelaanyaw, I wanted to flex about my other achievements. Achievementii, awardii, fellowshipii, achievementii raisii gochuu barbaadeetan under this I just mentioned them, listed them. Under skill akkuma siin asirratti argitan skilli sila sinitti meedha quantitative wanti kuni more quantitative irratti focused waan ta'eef skilli softwareota quantitative research dha fayyadamu asitti listii godhe language irratti nin sila jedhaa ture kanadha. I'm fluent in English. I'm native in Afaan Oromo and I'm native in Amharic. Just mentioned it like that. So I didn't elaborate it like that. The writing, whatever necessarily, barbaachisaa miti waan ta'eef. That's it. That tells about me. It's just 2 pages. You don't need to make it like
7-page, whatever. Usually, they would prefer it less than 2-page. I have a 1-pager actually. 1-pager is up. In Kanunduma summarize go to 1-page can go to you according to the need of whoever organization you are applying to. You can tailor it to them that way. So I'm back here. I'm almost done. The next topic I want to talk about is customizing your resume. So as I said, a resume you have for X job or for X application does not necessarily fit your Y application. So you have to always customize your resume to each job. How do you do is that? Look into the roles and responsibilities that is set on the job like announcement. For Kenya, job in Kenya, officer of whatever can be jiratana. Section role and responsibility can jira. One is in Raigam. Malfa kachwaka kabat. Ideal applicant of this job should look like this. It's easy. Go to Eat Your Jobs and look for such things. You'll find it. Applicant to this role, Kenya from engineering baratani sutanan, civil engineering, civil office engineering tatani, kacharamu barbadatana, civil office engineering, malfa kachu kabat. Resumes office engineering, malfa kachu kabat. You have to customize it to what they would need of you, rather than just having one generic CV and keeping that for everything, submitting it. That is a mistake. That is really terrible mistake. So customizing to the relevant skill. The other is, as I said, you have to read their job description and keywords in the job posting. Mali da kanisan debani jedhan. Keyword identify gochuu qabaatu. Read the job post again and again. Maal jedhaa jiru jarri kun. Every job posting one isaan irratti focused ta'an in argattu. Yoo irra deddeebitanii dubbistan. Tokko tokko focused kan isaan ta'an communication irratti. Tokko tokko immoo they are really focused in the skill. They are looking someone who is just gonna crunch the number or something. So what are they focused on? Identify that keyword and put it in your resume. Make it your action verb. If they are saying like, we are looking for enthusiastic, energetic leader, whatever, make it your resume, like the action verb you start under your experience. I have led, I have orchestrated, I have organized. Those action verbs are gonna fit what they were looking. That is when you get that response. You know the problem of resume? There is this study, average time an employer spends on reading your resume. Can you guys guess? Yeah, I don't know. Now you can send a chat. I hope Bekan will allow you. I really need you guys to guess. Yeroo ammamii dabarsa employeriin resume keessan dubbisuu irratti ammam daqiiqaa meeqa sakandii meeqa sa'aatii meeqa dabarsan resume tokko dubbisuu irratti jedhattanii herregdu. Commenti isinii baneera barreessuu dandeessu. Yeah, 3 minutes, 2 minutes, good. Okay. Less than 1 minute, good, good. 2 minutes, 15 seconds. Yeah, very close. 3 minutes. Yeah. You guys get it, right? Yeah. It is 9 seconds. 9 seconds. So basically, one is in yeroo baay'ee irratti dabarsitanii baqa dhiphattanii ergitan resume 9 seconds kan isaan dabarsan. 9 seconds warri research kana hojjetan immoo infrared iji isaanii deemni buusi immoo ilaalanii. So where they spend most of the time, they just go up, middle, low. They don't even go through everything. Kanaaf waan asiin barreessitan attention isaanii graabii gochuu qabaata.
those action verbs, those things you mention, those like titles you mention are what they need. Okay, like education. No. Okay, this person is experienced. They don't go into the details that much, especially on the first glance. Then once you pass the screening for something, then they are going to in depth of it. So please customize your resume very well. Something I mentioned, I forgot to mention, reference. Sometimes reference are required, especially if it is an academics, you can incorporate reference. Like at the end of it, you could mention like 3-4 individuals as a reference. Yeah. Just because you didn't see on something on my resume, don't assume it's not valid, it shouldn't be there, but it just depends case by case. Very common mistakes. Typo, grammatical errors, please avoid them. Please. That is, if you have a typo on your CV, you are judged just by that. However genius you are, however accomplished you are just judged by that. They're gonna overlook you. English is not our first language or something. We are not advanced in it. But look through your whatever you write thoroughly again and again, then you will find it. And nowadays, luckily, we do have a lots of tools to look into grammar and typo. Use them. Take advantage of technologies. That is what I would say. Take advantage of technology. Whether it's ChatGPT, Grammarly, take advantage of those tools that could correct your grammar errors. The other is using generic, we have said, irrelevant information. Please don't just put things because you have to put them. Please, just make it precise. Akkuma na cidha tokkodha waamamtanii yoo dhattan uffata keessan keessa hundumaa uffatanii hin dhattamini. Like mana keessaan qabdan hundumaa uffatanii keessaatii filattanii hin bareedaa qulqulluudha na agarsiisuu danda'a jettanii herregdan kan isin uffattanii deemtan. Resume is just like that. Pick something that is gonna show you very well. Don't just get shamizii sadii uffattanii hin dhaqina bakka shamizii sadii qabdu waan ta'eef shamizii sadii hundumaa walirra buuftanii hin dhattan. Gonna look like a cabinet. So don't put irrelevant information. And formatting, stick with the formatting of whatever organization you are applying to, but make it simple. Formatting and sharing, it's a very common format. Make it simple. Make it attractive also. Clean it. Deeper ristanii fixanii booda, hey, wannu border ishee maalo look into that. Inni tokko garanatti ittanii hin kaayinaa. Like if you are using middle, use middle for everything. If you are using right, use the right, the left. You see, you want to undo, when you look into one of the CVs, like I see like it's so disturbing. The screen is so disturbing. Don't make it that. So you have to be very cautious about it. Amma ta'ee bareedee qulqullina qabaatee mul'achuu qaba. The other is exaggeration. So I'm gonna tell you about this. Rakkoon sila akkana jedhe rakkoon tokko nun qabnu of himuu hin dandeenye. Oromoon akka sabaatti of himuu hin danda'u. Like sabboonummaa nun qabnutu I think fakkeenyaaf amma maal akkana observe godhu networking event or conference tokko jedhame. Yesterday I was at the Harvard Business Conference. Oromoo tokko dhaabdaniif nama biraa saba biraa yoo tokko dhaabdanii the chance that that individual, Oromo individual, goes to someone and start conversation is much lesser than anybody else, especially if you are like those from the Horn of Africa or something. It is important to be approachable. It's important to take the lead to connect with someone. It is important to show off. It's important to tell about your skills. It is very important, but it's not right to manipulate truths. No, don't
Don't exaggerate something you don't have. One qabdaniif saa, one qabdan hima, bareechat hima, in like in a word that is gonna describe it well. Describe it godha. Garuu waan hin qabne of false information, don't put it on your CV. That's gonna ruin you. That's a very bad habit. The language, we have discussed about that. So this is just simple. Usually when you are sharing on an electronic format, use PDF format. PDF it convert gootan inna maalidha. Formaati keessan keep PC isinii godha. Easily can, whenever you transfer it from one format to other format, it will not like Word. Some people open it with 365, some open it with Word 2010, some open it with 2018, whatever. So it's gonna distort your format. But if you put it in PDF, that is very friendly with everything. So usually after you are done, advisable to put it in PDF. Then save it properly. That is one of the other things. When you save your document, say it like Hailu CV or Hailu resume, date this. Don't just say document 1. Don't just say draft resume or something. Please rename your file. That is very important. Especially if you are applying to a job. I would, you know what I say? Hailu Farah, I'm applying the project management in whatever. So you just give it a highlight rather than just saying document 1. I keep seeing like a lots of document that says just document 20 or something. And yeah, I think we have talked about the other thing. So I'm done. The key takeaway, customize your resume. Don't have just a generic resume for everything. Highlight your achievement. The other is avoid common mistakes such as typos, follow the best possible practices. Yeah, I think I'm done. Back to you, Becca. Thank you so much, Dr. Hailu. Tole gaaffii keessan xiqqoo waan bira daddarbine aniif Dr. Hailuun daqiiqaa lamaan tokko. I hope gaaffii keessan baay'ee presentation Dr. Hailu keessatti deebii argateera. Garuu immoo raafilii gaaffiiwwanitti ol deebi'een balbala koomentii ammaaf nan cufee ijoolleen akka hin jeeqamneef isiniin banat akka ture yoo kan hin deebine jiraate. Mee share godheetan gaaffii silaatti ol sin deebiseen takkanaan gaaffii keessa argaa jirtu jedhee yaada iskiriinii miti Dr. Jeekinaa godhe. Sirriidhaa Dr. Mul'ataa jira? Ayyan argaa irree. Sorry. Okay, tole resumen maali kan jedhu sila waan ibsinee fi isarra hin deebi'u. How do we write winning resume? Dr. Hailuun akka gaariitti deebiseera Alamaayyoo. Ingaanni suni kan resume hojii kan dalagaa fi kan barnoota scholarshipii maalidha akkamittiin qophaa'aa kan jiru Darajjeenii. Kunis presentationii keessatti deebi'eera garuu kan hojii akkuma jenne amma Dr. Hailuun waan muuxannoo dheeraa qabuuf barnoota keessaa umurii gabaabaa kana keessatti barnoota baay'ee waan barateef hojii baay'ee waan hojjeteef resuumeen isaa peejii 2 ta'e. Keenya yookiin keessan tokko peejii tokko ta'uu danda'a. Kanaaf akkamitti akkasuma xinneessinee hojjennu waan har'a barattan kanarraa kaatanii waa tokko gochuu dandeessu jedhee kan scholarshipii akka scholarshippichi barbaadutti yoo barbaadde apply gootu ta'ee barbaadu ulaagaa ittiin barbaadu qaba. Yoo yuunivarsiitii Awurooppaa keessa jiru tokkotti apply gootu ta'e achirra jira weebsaayitiin dhaabbatichaa informationiin weebsaayitii dhaabbaticharra jiru baay'ee murteessaadha kan isinitti himnaa. Kan biraan biyya alaatti hojii apply gochuu akkamittiin resume qopheeffadhaa kana namoota baay'ee yaanneet eenyu ammas karaa keessa gaggaafachaa turtanii. Baay'ee kana irratti kan dubbachuu barbaadu ijoollee baay'een keessumaa ijoolleen sabaan birootaan Finfinneerra jiran teknooloojii keessa kan jiran akka isaan hojii biyya bakka irraa achi ta'anii akka isaan hojjetan nama muraasa nan beeku quban qabaa. Kana irratti ijoolleen keenya tokkoffaa
barsiisotuma yuunivarsiitii irra warra jiratan dabalatee LinkedIn illee hin qabbani. LinkedIn akkaawuntii kana leenjii isaa fuula kana duratti waa'ee LinkedIn ijaarrachuu irratti leenjii guyyaa tokko sa'aatii tokko hin qabaanna. Hin jirru miidiyaa iddoo hojiin jirurra hin jirru baay'een keenya waan ta'eef achirratti laafina qabnaa. Malee hin danda'amu waan hin danda'amneef hin jiru. Hojiin tokko garuu hojiin hundi immoo onlaayinii hojjetama. Fakkeenyaaf dhaabbata biyya Ameerikaa keessa jiru tokko yoo lammii biyya kanaa barbaada ta'e job description isaa keessa kaa'uu danda'a. Green card barbaada yoo ta'e maal yoo barbaada ta'e garuu kan jara hin barbaanne akkasumatti fakkeenyaaf translationii ta'uu danda'a, interpretationii ta'uu danda'a, wantoota adda addaa daataa feed gochuu ta'uu danda'a. Kanneen kaan international job applicantiif kan hojiiwwan adda addaa ba'an ni jiru. Hojiiwwan adda addaa sanaa iddoo adda addaa irraa funaannee iddoo sentirii tokkotti akkamitti akka walitti finnaa sila namni tokko waa tokko gaafateera waa'ee marrajaa saamtiin jedhu sanaa waa'ee darajaa.com sanaa nummoo waan nuyi kana hojjenneef maaltu jiru. Ijoollee kompiitara baratan as gidduudhaa qabna. Ijoollee daataa kana kontentii kanaaf fidanii iddoo tokko nuu naquu danda'an qabna. Presenteeshinii kana slaayidii amma dhiyeessaa jiru kana iddoo tokko sentirii tokko ranannee ijoolleen nutti aananii dhufan immoo akka ilaalan gochuu hin dandeenya. Isinuma hayyoonni nama kan biraa maaliif barbaanna? Eenyurraa maal eegnaa? Hojjechuu hin dandeenya isiniin jechuufanii har'a reefu walitti qabamnee meebi bara dhufu rakkoon kun iyyuu hin jiru ta'a. Sentirii tokkorraa Oromoon hundumtuu Oromoon 400 galmaa'etu hin taane Oromoon miliyoonni 4 yoo barana eebbifama ta'e iddoon irraa karaa gabaabaadhaan odeeffannoo argatu aniif isin seetaappii kana hin hojjennaa. Wanti nu hanqatu beekumsi kanaaf nu hanqatu hin jiru. Kanuma isiniin jechuudhaafanii inni kan biraanii keessumaa waa'ee bal'ina reezumee kanaa ilaalchisee waan baay'ee muuxannoo irra caalaatti amma waan baay'ee googilii irraa dubbisuu dandeessu garuu muuxannoo keenya mudannoo keenya walitti himuun baay'ee irraa akka barannu nu gargaara jedhee yaada. MIT kan dhufe mucaan isin beektan tokko jira biyyarraa mucaan cimaan tokko reezumee isaanitti argisiisee reezumeen isaa peejii tokko hin guutu haa peejiidha. Peejii walakkaa argitanii jechuun peejii walakkaa qabaachuun isaa sun yuunivarsiitii kana kan hin arganne san dhorkine jechuudha. Garuu akka inni itti qopheesse akkamitti qopheesse akka ammaa Dr. Haayiluun waan baay'ee achi keessattuu fidee reezumee isaa kana CV isaa kana peejii 80 gochuu danda'atu. Garuu hin barbaanne sana hunda fidu maal barbaada MIT mucaa kana fudhachuudhaaf beeka mucaan kun isa dursee weebsaayitii MIT fixee ergasii booda namatti agarsiifatee ergasii booda wiin godhee jira wiiniin reezumeen kun isuma kanaa. Kana haala kanaan walitti himaa deemna waa'ee iskoolaarshiippii akkamitti argannaa kun barumsa biraadha. Waan hunda har'an barsiifnu iskoolaarshiippii akkamitti appilaayi goonaa maal barbaadu kan jiru leenjii fuuldura kana jiru irratti bal'inaan isiniif ibsina. Afaan Ingilizii afaan lammaffaa kanaan akkamiin reezumee gaarii katabnaa kanaaf kana furuudhaaf ammanni sila Dr. Action Verbii gargaaramaa maaloo jiru kun kana sana amma hinti xinnoo ishee yoo asii argattee ati morattee Google gootee jechoota akkamiin gargaarama jettee shaakaltee ergasii immoo dhumarratti immoo argisiifachuu namatti meenaa laali proof reading waan jedhamu jira miti. Bara darbee yeroo baay'ee na jalaa fudhate gara bara 2023 gara reezumee 120 waliin ilaalean tokko tokkoon garuu inni yeroo koo waan gubeef gara kanatti jijjiirranne amma nama tokkoof teenyee reezumee nama tokko ilaallee edit gochuudhaaf sa'aatii tokko fudhachuu danda'a. Kanaaf yeroo amma sana isiniif baajet goonuu qabnu waan ta'eef torbanitti sa'aatii tokko isin ilaallee akkamitti akka hojjetan yoo isinitti himne isinuu ofii keessanii hojjechuu dandeessu ijoollee illee gargaaruu dandeessu. Caalaa jaallataa kan gaafatte waan baay'eedha. Keevan leetarii akkamitti qopheessina leenjii guyyaa tokko nu barbaada. Isee akkamitti qopheessina leenjii guyyaa tokko nu barbaada. Interviyuu akkamitti qophoofna leenjii guyyaa tokko nu barbaada. Motivational statement akkamitti qopheessina leenjii guyyaa tokko nu barbaada. Recommendation leetarii akkamitti barraa leenjii guyyaa tokko nu barbaada. Kanaaf gaaffii ati gaafattee yoo xinnaate leenjii guyyaa 8 nu gaafata. Salphaa fakkaataa garuu gaafa diiteelii gallu waan tokko isee barreeffachuun mataansaa strong essay finnee saampilii isaa agarsiisuun sa'aatii tokko nu fudhata. Kanaaf gara fuulduraatti kana tokko tokkoon qopheessinee isin barsiifna akkuma kana keessummoota adda addaas.
resume kanatti ansitanii maal nu leenjistuu isaati jettee fi Alamaayyoo soorii atu tooppikii baay'ee nu laattan kunoo isin iyyuu har'a. Gara kana booda wanta isin leenjifnu shan ja'a nu laattaniittu nus immoo qabnaa baay'eetu jira. Waggaa guutuu waliin dabarsuu dandeenya. Waa baay'eetu jira. Isa booda gara wanta cimaatti darbuu hin dandeenya ta'a. Maaliif baay'ee qabna jira keenya hayyoota baay'ee qabdu biyya alaa kana keessaas biyya keessaas hayyoota kana itti gargaaramtu isin gargaaruudhaaf immoo fedhii qabu. Pilaatfoormii irratti dhufanii waa jedhanii hamijeessinuuf malee saayintistoota baay'ee gadi isinii guuruu dandeenya. Faranjoota hiriyoota keenyaaf illee akka isaan isin leenjisan gochuu dandeenya. Nuti rakkoo hayyootaa hin qabnu. Hayyoota isiniif hinnaa tooppikii isin barbaaddan irratti isin hundi barachuudhaaf qophaa'aa barumsa tolaan argattanidha. Isin immoo barsiisuudhaaf qophaa'aa barattanii qofatu hin taane isin immoo namoota leenjisuudhaaf gargaaruudhaaf akka itti fayyadamtan isiniin jenna. Garaagarummaa reezumee fi CV sila ibsineerraa. Gaaffii kana gaaffiin gaafatame kanarratti gaaffii tarii xinnoo ishee irratti jabeessuu barbaadde Dooktar Haayiluu siif daqiiqaa 2 kenneen sa'aatii immoo baay'ee eeguu waan qabnuu fi daqiiqaa 6 jalaa darbe nan cufaa waan hunda har'an deebiifnu waan ta'eef daqiiqaa 2tti yaada keessa maraayis godhiiti kanarraa kanumaan xumurree torban dhufu walitti deebinaa. Torban dhufuuf yeroo walitti deebinu akkuma kanaan dura iimeeliidhaan isinii ergine gaaffii barbaaddan kunoo iimeelii sanatti adaraa karaa adda addaa nan burjaajessinaa karaa feesbuukii karaa maalii karuma tokkorra naa ergaa karaa tokkorra yoo isin naa ergitan maaliif amma achirraa funaanee tokkoon funaaneen gara nama 442 gaheera. Gara fuulduraatti garuu fiild of steedii keessaniin ganaan adda adda isin qoqqoodaa biyya isin jiraattaniin adda adda isin qoodeetanii isa booda maaliifan fiildii adda addaatti isin qoodaa amma isin qopheessinee erga isin qopheessinee booda fiildii adda addaatti immoo isin qoonnaa jechuudha. Maaliif akka fiildii keessaniitti fakkeenyaaf kompiitar saayinsii barattan yoo ta'e piroofeesara kompiitar saayinsii barate biyya alaatii qabna biyya keessaas qabna isaan jala sirramannaa jechaadha. Akkaataa isin ramaduudhaaf nutti tolutti kun har'a miti. Erga isin bilcheessinee isinumtu maalitti agarsiistu namicha bartan sanatti maal jettaniitti of himtu dura isin qopheessinee hayyoota keessanitti isin dabarsinaa karoora bal'aa qabna akka Waaqayyo yeroo nuu kennetti Dooktar Haayiluu itti nuufuu fi daqiiqaa 2 tokkoon saamaraayis nuu godhi kanarraa kan maan goolamna. Yaa galatoomii beekanaa. I think resume irratti waan baay'ee ka'uu danda'a. Yaa waan isin ilaanne highlight akka inni ta'e hubachuu qabaattu. Personally immoo ofii keessanii deemtanii baay'ee diigii gochuu siin barbaada. Dubbisuu siin barbaada. Waan ulfaataa miti. Waan ulfaataa miti. Like samplii 2-3 yoo ilaaltanii yeroo siin fudhataa teessanii barreessuu siin barbaada. Practice gochuu barbaada. Garuu immoo easily wanta masterii gochuu dandeessanii. Easily waan baruu dandeessanidha jedheen herrega. Kana jechuun garuu waan har'aa asirratti ibsine ishuu resume ta'an hundumaa adreesii godheeran jedheen herregu. Yeroo nu qabnu waa'ee muraasa waan ta'eef. Garuu immoo step wise yoo deemtan amma I really understand namoonni as keessa jirtan stage isin jirtanis baay'ee garaagaradha. Namni tokko it's very basic level irra jira. Namni tokko immoo why you guys are wasting my time jedhee kan herregu jira. Possibly someone who could teach us about resume much better. I'm sure there are lots of you guys in here. Garuu immoo when kan mass approach itti hin adeemamu you just start from the basic. That is what we can do, right? Patience qabaadha. Kana duranii just health targeted waan ta'e waan akkasii kana godhaan ture waggaa tokkoo fi application processiidhaani warra scholarship maal apply godhan kan jedhu kan rakkoo kan ture isaadha. Namoonni baay'ee frustrated ta'u waan isin haasa'aa jirtan kuni ani already bira darbeera yeroo koon gubiina jedhaniiti they drop out and they miss out. Steppis isaan fayyadurrannaan geenyu immoo hin jiran isaan frustrated godhanii sokkaniiruna. Akka inni isin jalaan taane minor yoo isin itti fakkaate iyyuu please have a patience and go through it. Namoonni immoo baay'ee ulfaataa complicated ta'e isin itti mul'atus immoo complicated miti.
rakkoon keenya hin gaafannu rakkoon keenya raayidii guddaa qabna. Bakka waan nu galee takkaannee bira darbuu barbaanna iyyuu sammuu keenya keessatti guddatee nutti mul'atee nu rakkisaa hafa malee ask for it. It's okay. It's okay to just go to your friend, ask, how do you do this? It's okay to go to your teachers, your mentors, whoever you have surrounding you, ask and find something out. Ani guyyaatti yoo xiqqaate LinkedIn irratti namni 10 gaaffii waa'ee akkasii naaf ergaa. Isa keessaati immoo parsantaa meeqati ijoollee keenya jettanii yoo na gaafattan 0. 0. Baay'ee na quuquurra darbee na aarsaa jira beektu. Platformii garaagaraa irratti kana duras yaaleerani. Reach outii gochuuf yaaleera. Literally ijoollee keenya statementii konaaf ilaale jedhee kan naa eegee beekun jiru. Ijoolleen Finfinnee, ijoolleen biyya naannoo biraa jiran garuu like emailing koo lafa isaan fidan hin beeku. Like whichever platform irra yoon galee guyyaan question baay'ee gaafatama. So akka sabaatti kan nu baruu qabaannu like akka beekan jedhee hayyoota baay'ee qabna. Like baay'ee qabna. Namoonni nu dura deemanii bakka hayyoota iyyuu hin jennoo ta'e namoonni waa tokko keessa darban an amma yeroo baay'een ispeesii kanarra ture miti amma barataadhaani waan keessa darbe qofaan kan isinitti himuu danda'u. Namoonni immoo baay'ee baratanii waan baay'ee isinitti himuu danda'anii approachable ta'anii namni garuu isaan itti dhiyaatees immoo actually gaafatu hin jiru. Kana naan jedhu garuu boorii CV 300 naaf ergatanii editee naa godhi akkasuma jennis immoo adarraas hin gaafan. That's not possible as well. So you have to be very smart to use the resource out there so that you could grow easily. So waan ulfaataas immoo miti. Dhugaa dubbachuudhaaf yes, waan gaafata, yeroo gaafata, investmentii gaafata, patience gaafata. Garuu immoo waan especially in academics namoonni deemuu barbaadan, namoonni barachuu barbaadan hanqina sammuu hin qabnu jedheen herreega. Hanqinuma connectionidha rakkoon keenya. Hanqinuma informationidha malee wallaaluma hin qabu. Oromoo wallaaluma qabaatee beeku. Rakkoon keenya wallaalumni keenya we don't know how to use the advantage of what you have. So that is what I want to stress. And good luck. And I really appreciate the opportunity to come to talk to you guys. Yeah, galatoomii Dr. Hayilu gaaffii baay'ee akka qabdan beekna. Fakkeenyaaf amma kun chaatii keessatti waa'ee jimaat GRE TOEFL wantoota akkasii innis trainingii mataa isaa danda'eedha. Lakkanuu gootanii over ambitious hin ta'inaa. Wantoota muuxannoo ofii koo keessatti beeku keessa waan xinnoo waan beekne seenerra utaallutu waan baay'ee irratti nu danqa. Kanaafi kaarikulemii waan beeknu nutti fakkaata miti kaarikulemii qopheeffachuu hamma ammaatti barachaa jirra nuti. Hamma ammaatti biiroon keessa jiru keessa hojjedhu ijoollee qopheessa. Ijoollee kana reezumeedhaan, keever leeteriidhaan maali wantoota kanaan. Still ijoollee PhD baratan, ijoollee maastersii baratan Harvard irra tokkoon bira taa'amee qopheeffamee dhaabbanni akka kan keenya yuunivarsiitii biyya keenyaa miti asii oofisii qaba kan ijoollee gargaaru kophaatti oofisii qaba. Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa Career Development Office amma inni jiru nan shakka yeroo biyya turre hin jiru amma banamee ta'e hin beeku malee ijoollee tokkoon bira taa'anii gargaaru. Kanaaf nuti gama sanaan baay'ee nama tokko boodattafna irra deddeebinee wal barsiisuu qabna. Tokko isa sanaa ijoolleen immoo software engineering yuunivarsiitii Harmayyaarraa 4 taanee isin ilaalaa jirra. Maaliin isin gargaarraa warri jettanii barreessitan kunoo isintu barbaachisa yeroo ammaa kana keessumaa yeroo itti ammaa namoota websaayitii namoota saboota biraa isaan akkasitti wal gargaaru yoo jennu kunootu ijoollee of gidduuraa qabnu software engineer of keessa of gidduuraa qabnu guyyaa lamatti websaayitii hojjetanii nutti dhiyeessuu kan danda'amtu qabnu waan tokko harka namaan ilaallu jechuudha. Nuyyuu hiruu dandeenya warra kan biraatiin. Waa'ee sammaa Dr. LinkedIn irratti jedhee LinkedIn utuma qabaatan iyyuu ijoolleen keenya maqaa isaanii maqaa abbaa isaanii iyyuu spelling error kan qabu. Maqaama isaanii caalaa hojjan siin small letter fa'iin kan qabu. Akka itti maqaa qofa kaa'anii wanti tokko hin jiru. Isa
fuulduratti training irratti sirriitti walleen jirna. Akkamitti akka toora gashanii ijaaran inni iyyuu mataa isaatti modern resumeera. LinkedIn ijaaruun mataan isaa saayinsii barbaachisaa ta'eera. Akkasittiin dhagaa waa'ee sila jecha Dr. of gurguruu jedhu sana gabaatuuf dhiyeessu gabaadhaaf dhiyaanna. Gabaatu jira gabaa guddaa kana keessatti dorgomnee injifachuudhaaf waan ta'eef inni duraan waan of harkaa qabnu qindeessinee toora galchinee dhiyeessuu barreeffamaan which is curriculum vitae or resume akkuma kana immoo dubbiidhaan namni resume kee qofa laalee hojii sitti hin kennu. Si waamee immoo sirraa dhaga'uu barbaada. Waan ati resume kee irra keessa sana kanaaf akkamittiin immoo gaaffiif deebiidhaaf qophoofnaa kan jedhu innis immoo saayinsii mataa isaa danda'e qaba isa immoo itti deebina yeroo biraa. Kanaaf har'a waan hunda hin deebisnu dhumarratti maal jennaa iimeelii keenyatti nu ergaa gaaffii yeroo nu ergitanii akeekkachiisa tokko dogoggora qubeetuun godhiin sababiin isaa akkuma sanatti kooppii goonee iskiriinii irra keenya maqaa keessanii wajjin waan ta'eef gabaabsa gaaffii gabaabsa ijoosa gaaffii crafting wonderful questions matansa training in barbaada gara fuulduraatti gaaffii keessa nu galateeffachuudhaafis galatoomaa leenjin dhiisaa nu anis haayiluunis galata isinirraa barbaannu qabnu dirqamummaa tunurra jira isin wal gargaaruudhaaf dirqama waan qabnuuf as jirra malee galata adda waan tokko hin barbaannu. Kanaaf gaaffii keessan kana leenjittaa nutti kana baruun barbaada kan jettan nu ergaa. Gaaffii barbaadan ergaa hin deebi'a gaaffiin hundumtuu iimeeliitti nu ergaa pilaatfoormii tokkoon nu ergaa kan isiniin jedhu yeroo dheeraa sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 15 turtanii ulfaadhaa obsa keessanii fi torban har'aa sa'aatii kanatti wal arginaa warri daataa fi waayifaayin isin rakkise immoo achuma iddoo isin jirtanitti karaa iimeelii keessanii waraabbii kana isin erginaa fayyaa ta'aa nagaatti.